how we get mastery over the self-motivation only by controlling mind and senses. By controlling mind and senses, our attitudes changes. Really to say, yoga means it is a science of spirituality. It is a art of living also. Yoga is nothing but art of living. Okay, how it is considered as art of living? Because if you practice yoga, you yourself can maintain good health, both physiologically as well as psychologically. And also, the goal of this human life is also you can attain or obtain. So, as we are human beings in our daily life, we are prone to face the sukha and dukkha, profit and loss, తర్వాత name and fame, Sitala Ushna, all these happy, miseries, happy, or nothing. Our life is nothing but dvandvas. Dvandvas means opposite pairs. Sukha, dukkha, labha, nashta, mana, avmana, and Sitala Ushna. These are termed as the opposite pairs, dvandval antar. Our life is nothing but these dvandvas. But if you practice yoga, you will be, even though you are facing all these pains and sufferings and problems in your life, but you never bother. Even though you are facing a lot of problems, being a practitioner of yoga, you never bother. Some people, for a very little cause, they very much bother, whether it is regarding their health or others' health, or a situation, or personal problems, or family problems, or any type of problems. Little bit when they are facing, they will fear, they will bother so much. But being a practitioner of yoga, you will be witness of all these things. Whatever things are happening in your life, just simply you will watch them, you will be witness them. So that is the greatness of yoga. So such a attitude, such a motivation develops in yoga by practice of especially pranayama and meditation. Pranayama and meditation. Meditation changes our attitude. Okay. So first, the main components of yoga we discuss right now. Yoga, as people consider, it is not a physical. You should not limit yoga only for physical level. It is beyond the physical level. That means it is beyond the body, it is beyond the mind, it is beyond the senses. That is the state of yoga. But directly, you cannot achieve that state. You must go through the bodily practices and mental practices. Then you achieve that blissful state of yoga. So for that, yoga suggests or prescribes or tells, first you have to discipline your body. You have to discipline your body. Then if body is healthy, that affects on your mind also.
So in yoga, to keep body healthy condition, some techniques are there. After that, to keep your mind and senses healthy, some techniques are there. So by utilizing this healthy body, mind and senses, you will practice meditation. Through meditation, mental faculties will develop. You will be master self motivation. The attitudes will change. You will enjoy the life by following the yoga techniques. Yoga means union. The term yoga has several meanings, but in nutshell, it is a union of body and mind. Okay, union of Jivatma, Paramatma. These two things generally we discuss. First, body and mind union. How it is possible? So, if you observe some physiological problems can be cured by psychological techniques. Some psychological problems can be cured by physical techniques. So both are intertwined. మనసు శరీరం రెండు లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడా మానసిక సమస్యల్ని శారీరక సమస్యల్ని మానసిక అభ్యాసం ద్వారా చక్కగా నివారించుకోవచ్చు. So in yoga there are so many branches like Hatha Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Mantra Yoga, so many branches. But the aim is, or ultimate goal of any path of yoga is same. That is to experience the self or God, which is within us. First, it strongly believes that God is within us. God is within us in the form of energy or consciousness or force. So by disciplining the body and mind through process of meditation, you can experience the self or God consciousness, which is within us. For that, there are so many techniques are prescribed in yoga. In yoga, the first generally yoga practice begins with asanas. There are so many variations in asanas, like standing asanas, like sitting asanas, like supine asanas, prone asanas, balancing asanas, inverted asanas, forward bending asanas, backward bending asanas, and spine twisting asanas. So by doing all these physical postures, you will get mastery over your body. Entire your limbs, entire your body, every part of the cell will be under your control by practicing asanas. And next, pranayama. After getting mastery over the body, then another technique in yoga is pranayama. Pranayama means there is a close relation between our breath and mind. So if you
practice pranayama regularly, the mind will be under control. When the mind is under control, the senses will be under control. When the mind and senses are under control, everything will be under control. So that type of benefits we gain by practice of pranayama. How the mind works, how the body functions goes on. If you analyze, nothing but by prana. By prana only, all the systems of human body and mind sense are working on. So that prana, which is base functioning of our body and senses, will be regulated or controlled by pranayama practice. That means breathing techniques. When the prana is under control, that remaining things, mind, senses, everything will be under control. So that is possible through practice of pranayama. In pranayama, there are so many. By pranayama, you will get willpower also. You will be motivated. No? So you will get positive thinking. So many changes occurs by practicing pranayama. Maybe physiological level and psychological level also. Next thing, Suddhi Kriyas in yoga practice. For next, first let me explain the main outlines of yoga. Then we discuss technique by technique in detail. In yoga, another technique is cleansing techniques. Suddhi Kriyal antarmata. Cleansing techniques are there in yoga. Cleaning the eyes, cleaning the nasal passage, cleaning the stomach, interior portion of the stomach, cleaning the intestines. All these will be cleaned by certain type of practices in yoga. They are known as Suddhi Kriyas. Suddhi Kriyas. Like Neti Kriya, it cleans the nasal passage. Just simply, pouring lukewarm water in one nostril and getting it out through all the nostril. It cleans the nasal passage. Sending a tube into the nostril and getting it out through the mouth. So all these are known as cleansing techniques. And another one is Dhoti Kriya, drinking early morning, drinking salt water, drinking and vomiting out. It cleans the stomach. Another technique is Vasradhavati, swallowing a cloth and getting it out. It cleans the interior portion of the stomach. Atlane Kapalabhati, it seems like a breathing technique, forceful breathing technique. It cleans the lungs and the skull and the trachea, all these things. And the Trataka, another one is Tratakriya. It cleans the eyes, it improves your vision, it improves concentration, it improves memory, it develops your motivation also. Next, Nauli Kriya, especially digestive system will be cleaned by this Nauli Kriya practice. Maybe it is an advanced technique. So what on the name of yoga, right now what we are doing, different types of asanas, bodily postures, different types of pranayama, that is breathing techniques, and different types of cleansing techniques, Suddhi Kriyas, and some mudras are there to make the mind
and senses stable in yoga. Some mudras are there. And the last one is meditation. So these are the techniques of yoga: asanas, pranayama, suddhikriyas, mudras, and meditation. Final goal of yoga is to prepare the body and mind for meditation only. Through meditation, we change ourselves and we make change others also. Their attitude, their motivation. We enjoy the life with bliss and happiness. So let us first discuss pranayama. Pranayama, there are so many techniques are there. Traditionally, Ashta. Okay, manage. చూస్తాను క్లాస్ అందరు చూస్తాను 8 బిట్స్ అదేనా ఓకే ఇంకా సైజ్ పెంచితే ఎంత నెక్స్ట్ సైజ్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాణాయామ యుక్తేన సర్వరోగ క్షయ భవేత్. If you practice pranayama in a proper way, all the disease will be disappear. Sarvaroga kshevet. All disease will be destroyed. Such a benefits you will gain by practice of pranayama. The thing is, there are so many techniques in pranayama, preliminary techniques and advanced techniques. Preliminary techniques can be done by anybody. Whether you have a problem, you may not have a problem, without problem or problem, anybody can practice. These are called Vakshaswasa Kriya, Udaraswasa Kriya, and Skandaswasa Kriya. They are known as sectional breathing. First, we must improve the lungs capacity. In our lungs, 3 parts are there, 3 lobes are there. Just upper lobe, middle lobe, and a lower lobe. Even though we have much capacity in the lungs, but in our normal respiration, we utilize only 1/4 or half part of the lungs capacity only. When you breathe in and breathe out, the air goes this much. Even though you have this much capacity, when you breathe in, it reaches up to here. And from here only it comes out. By pranayama techniques, lungs gradually expands like this. So for that, there are some techniques are there known like yoga swasa kriya and Vadra swasa kriya, Vaksha swasa kriya, Skanda swasa kriya. And another one is anuloma viloma, alternative breathing. According to yoga, so that right breath, suppose right breath affects the left side of the brain. Left breath affects the right side of the brain. In the brain, 2 hemispheres are there. If these 2 hemispheres of function properly, we maintain both physical and mental good health. If there is any irregular imbalance, మీరు ఫస్ట్ మీరు కనెక్ట్ చేసామా పేపర్స్ వాడిని తెలుసుకోమని చెప్పాము, ఆల్రెడీ చెప్పాము. మీరేంటో so by
this technique, this Anuloma Viloma, suppose breathe in through left nostril, breathe out right, breathe in right, and breathe out left. So it balances the function of the both hemispheres of the brain, Anuloma Viloma. Okay. Generally, if you test your nostrils, only one nostril through one, the breath flows in one nostril little fast, not fast, free. Other nostril will be little bit slow. If you test yourself. ఒక ముక్రంధ్రం ద్వారా కొంచెం బాగా నడుస్తుంది, ఇంకొక రంధ్రం ద్వారా కొంచెం తక్కువ నడుస్తుంది అనమాట. జనరల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ nostril to other nostril every 90 minutes in general. But the people who have health problems, maybe physical or psychological problems, continuously either right nostril or left nostril flows freely. That means one nostril will be blocked continuously. After 24 hours, maximum 15 hours, maximum 10 hours will be any one of the nostril blocked. Only one nostril will be flow freely. So that indicates you have health problems, maybe physical or psychological problems. Definitely, you may check yourself also. But the practice, this Anuloma Viloma, what I told you, alternative, breathe in left, breathe out right, breathe in right, breathe out left. If you go on this practice 15 minutes per day, gradually increase up to 30 minutes. So the two hemispheres will be functionally balanced. That is one type of pranayama called Anuloma Viloma pranayama. And another one is, there are so many techniques there, but only a few techniques I will introduce you, which are very, very useful to you. And another one is Bastrika, forcible breathe in and forcible breathe out through both nostrils. At the end of the session, I will make you practice. So according to yoga or Ayurveda or naturopathy, the cause of disease is imbalance of three doshas. Three dosha means Vata, Pitta, Kapha. According to Ayurveda or yoga, all the diseases are categorized based on these three doshas. Suppose if you have any pain, swelling in the body, that may happen due to Vata dosha. If you have any gastritis, constipation or ulcers or these things, any especially digestive problems, that is due to Pitta dosha. If you have any breathing problems like asthma, sinus, running nose, cold, cough, bronchitis, all these are occurs due to Kapha. If the Kapha dosha is predominant than other two, Vata and Pitta, you will experience particular problem. So what is health or what is good health according to Ayurveda? Balancing these three equilibrium state of the three doshas, Vata, Pitta, Kapha. ఈ మూడు సమంగా ఉన్నట్లయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు, శారీరకంగా కావచ్చు, మానసికంగా కావచ్చు. ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దాని తగినటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం మనకు వస్తుంది అనమాట. భస్త్రికా ప్రాణాయామం మీకు చెప్పాను, హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ టు మేక్ దీస్ త్రీ దోషాస్ బ్యాలెన్స్, ఈక్విలిబ్రియం. అది ఫోర్స్ఫుల్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ ఫోర్స్ఫుల్ బ్రీత్ అవుట్, అలాంటి శక్తి భస్త్రికా ప్రాణాయామం. అంటే వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్, అవర్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ అవర్ మోటివేషన్, ఆన్ అవర్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో. దట్స్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్. మన ఈ సాధనలు అనేవి, మనం చేసే యోగాభ్యాసం అనేది
మన యాటిట్యూడ్స్ని, మన మోటివేషన్ని మార్పులు కలిగిస్తాయి అనమాట. అంటే పాజిటివ్గా అన్ని కలిగిస్తుంటాయి అనమాట. సో యూ విల్ ఓవర్కమ్ స్లగిష్నెస్, స్లాక్నెస్, ఐడిల్నెస్, ఇవన్నీ పోతాయి అనమాట. యాక్టివ్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బాగా ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ వల్ల. అర్థమవుతుందా? తర్వాత కపాలభాతి అని చెప్పి ఒక టెక్నిక్ ఉంది వీటిలోని. మళ్ళీ కపాలభాతి జస్ట్ ఫోర్స్ఫుల్ బ్రీతింగ్ అవుట్ త్రూ బోత్ నాస్ట్రిల్స్ అనమాట. బై దిస్ టెక్నిక్ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ అవుట్ ద టాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో యు ఆర్ థ్రోయింగ్ అవుట్ బై ద ఫోర్స్ఫుల్ బ్రీతింగ్ అవుట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కపాలభాతి అంటారు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ కోవిడ్ టైంలో కానివ్వండి, ఈ కపాలభాతి ఎక్కువ చేయడం ద్వారా లంగ్స్ మంచి కెపాసిటీ బాగా పెరుగుద్ది. ఇట్ ప్యూరిఫైస్ ద లంగ్స్. దట్ ఆల్సో దట్ ఎఫెక్ట్స్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ కపాలభాతి. కపాల్ అంటే షైనింగ్, కపాల్ అంటే స్కల్, భాతి అంటే illuminating or shining. Even though it is a technique of breathing, but effects will be more on the lungs and the skull. That means lungs will be purified as well as the skull also will be purified. It stimulates the brain cells. It pumps more blood. That means more oxygen to the upper part of the head, including brain and other facial organs. It also clears, it clears any blockage of the coronary if there are any obstacles. బ్లడ్ వెల్స్ ఉన్నటువంటి కూడా బ్లాకేజ్లను కూడా క్లియర్ చేస్తాను అనమాట, ఎస్పెషల్లీ కపాలభాతి. అట్లానే బ్రెయిన్, ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తేనే మిగతా మన ఆలోచనలు కానివ్వండి, మన ప్రవర్తన కానివ్వండి, మనం చేసే పనులు కానివ్వండి, ఎన్ని ఉంటే సరే. ఆ బ్రెయిన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి చక్కగా యోగాలు ఈ కపాలభాతి ఎక్సలెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం చివరిన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. తర్వాత అనదర్ టెక్నిక్ ఇన్ యోగా ఈజ్ త్రాటక. త్రాటక, దట్ మీన్స్ గేజింగ్, కంటిన్యూస్లీ గేజింగ్. Just arrange a small dot on the wall at your eye level and sit before that, just 2 feet distance, and without blinking, without winking of the eyes, continuously gazing that dot. That is called Trataka. That your awareness should focus on that dot, your gazing should focus on that. You have to sit in a particular posture, maybe Padmasana or Vajrasana or Ardha Padmasana, or comfortable posture, Sukhasana also. So if you practice regularly this Trataka technique or Trataka Kriya, gradually that gazing helps to stimulate, to awaken certain silent of the area in the brain. Trataka has such a capacity. మన బ్రెయిన్లో సైలెంట్ ఏరియా అంటే ఏదైతే దాని ఫంక్షన్ లేకుండా బ్రెయిన్ అంతా పనిచేయదు. ఈవెన్ సైంటిస్టులకైనా పెద్ద గొప్ప వాళ్ళకైనా అంతా కూడా 20%, 25%. మిగిలిన దానికి సైలెంట్ ఏరియా అని చెప్పి పేరు పెట్టారు అన్నమాట. అంటే దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటో కనుగొనబడాల, దానికి సైలెంట్ ఏరియా అని పేరు పెట్టారు. బై త్రాటక్రియ that silent area gradually stimulates and awakens. క్రమక్రమంగా జాగృతం అవటం ప్రారంభిస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ awakens అప్పుడు మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అమోఘంగా డెవలప్ అవుతాయి, ఎస్పెషల్లీ కాన్సన్ట్రేషన్, మెమరీ, గ్రాస్పింగ్ పవర్, ఎస్పెషల్లీ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ,
ఇవన్నీ కూడా మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ బాగా పెరుగుతాయి. అంటే గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ సచ్ ఎ కెపాసిటీ టు అవర్ every individual, but those whoever are utilizing those things, they can get them. Otherwise we spend the life in other ways. Everything is arranged in this brain by God. అంతా కూడా అమర్చాడు అనమాట. మీ మోటివేషన్ ఎట్లా ఇటు వెళ్తుంది అటే ఆ వైపు పోయి వెళ్తుంటారు అనమాట. రైట్, ఆ మోటివేషన్ అనేది ప్రాపర్ వేలో finally it has to lead to enjoy blissful life. ఆ వైపుకు ఉండాలన్నమాట మోటివేషన్ అంతా కూడా. ఇక్కడేంటి సెల్ఫ్ మోటివేషన్. యు షుడ్ నాట్ మోటివేట్ బై అదర్స్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ డెవలప్స్ త్రూ యోగా అన్నమాట. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అది. అందుకని యోగా గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. మామూలుగా ఏంటంటే బై లిజనింగ్, బై రీడింగ్, బై ఇతరుల్లో ఏదో ఒక విధంగా చెప్పంగా మనం మోటివేట్ అవుతాం. బట్ హియర్ బై ప్రాక్టీసింగ్ యోగా యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ బి motivated to do good things. Your attitude, your outlook towards the entire universe will be changed. Positive attitude develops. అర్థమవుతుందా? అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. చేయాలంటే వీటిని కొంచెం డిసిప్లినింగ్ ద బాడీ, డిసిప్లినింగ్ ద మైండ్, డిసిప్లినింగ్ ద సెన్సెస్, ఇట్ నీడ్స్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఆహారం. The diet plays very important role in our life. ఆహారం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అన్నమాట. మనకి మామూలుగా చెప్తుంటారు in our Indian scriptures it was said, వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్, వాళ్ళ బిహేవియర్ కూడా ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు అన్నమాట. వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు. వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణులు, వాళ్ళ ప్రవర్తన కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్చర్స్, మనం తినే ఆహారం సూక్ష్మాంశం మనసుగా మారుద్దని చెప్పారు. గ్రాస్ విల్ బి గోస్ టు ద ఫిజికల్ బాడీ. ఆహారంలో ఆ సటిల్ పార్ట్ ఏది ఉందో ఆహారంలో అది మనసుగా మారుతుందని చెప్పి మన శాస్త్రాలు చెప్పారు. అందువలన ఆహారం కూడా తినాలన్నా, సరైన ఆహారం తినాలన్నా కూడా మనకి లోపల ప్రేరణ కలగాలి కదా, మోటివేట్ అవ్వాలి కదా. అది ఎట్లా కలుగుద్ది అంటే కొంచెం యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ నో వాట్ ఈస్ గుడ్ డైట్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్. ఆహారం, మీకు మంచి ఆహారం ఏంటి, చెడు ఆహారం ఏంటి, ఏ ఆహారం తీసుకుంటే మీకు ఉపయోగపడుతుంది, ఏ ఆహారం తీసుకుంటే మనసు కలకలంగా ఉండి యాజిటేషన్గా ఉండి లోపల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. అవన్నీ మీకు తెలుస్తుంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల ప్రాపర్ డైట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట మనకి. దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మైండ్. అందువల్లనే చెప్తుంటారు మామూలుగా, సుస్నిగ్ధ మధురాహార చతుర్థాం శివర్జయేత్ విజితే శివ సంప్రీత్య మితాహార సా ఉచితే. మోడరేట్ డైట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. మోడరేట్ డైట్, తీసుకునే ఆహారం మోడరేట్గా ఉండాలి. ఏంటిది? సుస్నిగ్ధ తీసుకునే ఆహారం. సిగ్న అంటే మామూలు మెత్తగా, పళ్ళకి మరీ శ్రమ కలిగించేదిగా ఎక్కువగా ఉండకూడదు, అప్పుడప్పుడు తప్ప. మధురాహారం, మధురం అంటే జనరల్గా స్వీట్, అట్లా అని చెప్పి స్వీట్ తినమని అర్థం కాదు. జస్ట్ న్యూట్రిస్ ఫుడ్ అన్నమాట. న్యూట్రిస్ ఫుడ్ ఏం చేయాలి? చతుర్థాంశ వర్జిత. చతుర్థాంశం అంటే 4వ భాగం. Suppose you may imagine your stomach. It has 4 parts. Just half part may be filled with solid food. Annena porayet ardham. అర్ధ భాగాన్ని, పొట్ట సగ భాగాన్ని సాలిడ్ డైట్తో, అన్నంతో నింపాలి. తోయేన తృతీయకం. తృతీయం అంటే 3వ భాగం. పొట్ట 3వ భాగాన్ని, తోయం అంటే నీళ్లు, వాటర్. You may fill 3rd part of the stomach with water. ఉదరస్య తురీయాంశం.
Triyamsha means the fourth part of the stomach. Whereas Triyamsam ఖాళీగా వదలాలి, ఖాళీగా వదలాలి, ఖాళీగా వదలాలి. అంటే సగభాగము సాలిడ్ ఫుడ్, మూడో భాగము వాటర్, నాలుగో భాగం ఖాళీగా. అంటే ఎట్లా అంటే కొంచెం చిరు ఆకలి ఉన్నప్పుడు అట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ డైట్ యూ నెవర్ ఫేస్ ఎనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. జనరల్గా పొట్ట రోగాల పొట్ట అంటారు. ఎక్కడ ప్రారంభమైనా ముందు అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆహారం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఆహారం ఎందువల్ల వస్తుందంటే మనం ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ టంగ్ కంట్రోల్ లేక, మనస్ కంట్రోల్ లేక, ఆ ఇంద్రియాల కంట్రోల్ లేక, ఈవెన్ దో వీ నో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంప్రాపర్ డైట్ బట్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్ అన్నమాట. అది సరైన ఆహారం కాదు, మంచిది కాదు అని తెలిసి కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద టంగ్ అండ్ మైండ్ మనం వాటిని తీసుకుంటాం. దానికి అనుగుణంగానే మనం కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అందువల్ల ఆహారం కూడా ఇట్ హెల్ప్స్ టు డెవలప్ అవర్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అండ్ యాటిట్యూడ్ టావర్డ్స్. తర్వాత ఇందుట్లో యోగంలోనే మరొక ముఖ్యమైన అంగము మెడిటేషన్ అంటారు అన్నమాట. ధ్యానం అనేది వితౌట్ మెడిటేషన్ దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ యోగా. The ultimate goal of yoga is to prepare the body and mind for meditation. Through meditation, we gain lot of willpower. Willpower బాగా డెవలప్ అవుతుంది, పాజిటివ్ థింకింగ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. మన చేంజ్, మన ప్రవర్తన, మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఇవన్నీ కూడా మారుతాయి అన్నమాట. మారుతాయి అంటే ఏం మారుతాయి? ఆనందంగా ఉండటానికి ఉండే విధంగా మారుతాయి, అంతే తప్ప వేరే ఏం కాదు. If you have strong belief in God, you go further through meditation. Otherwise, through meditation, you will maintain good health. ధ్యానం వల్ల చక్కని ఆరోగ్యం మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఆధ్యాత్మిక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం డీప్గా వెళ్ళి ఆ దైవంతో కలిసి ఉండే స్థితికి వెళ్ళొచ్చు. అది లేదనుకోండి, మామూలుగా హెల్త్, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద హెల్త్ సెక్ యూ మే ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్. ఆరోగ్యపరంగా ఉండటానికైనా మనం ధ్యానం అనేది అభ్యాసం చేయొచ్చు. అది ఆధ్యాత్మిక అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో ఆరోగ్యమే దానిలో ఉందన్నమాట. అవి అందుట్లో రకరకాల ధ్యాన పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకి. అన్నిట్లో ఇక్కడ యోగ మార్గంలో ఏంటంటే ఎలాంటి పేర్లు అని రూపాలు ఏమి ఉండవు. యోగ మార్గంలో మెడిటేషన్ అనేది మామూలుగా ధ్యానం అంటే ఏదో ఒక మీకు ఇష్టదైవం రూపమో నామో స్మరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ యోగ మార్గం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ, సమస్తం అంతా కూడా మన లోపలే ఉన్నది. ఆ భావంతో ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని శ్వాస మీదో లేదా భ్రూమధ్యం మీదో మనసును ఫోకస్ చేయటం, అది మెడిటేషన్. అవి మనకి ఇవి మామూలుగా ఈ ధ్యానం వలన మనకు కొంత సమయం ఇంకొక 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకుని ఆ తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే యోగా ఈజ్ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్. అయితే ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే ముందు థియరీ కొంత అండర్స్టాండింగ్ కావాలి కాబట్టి కొంత మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. యోగా మీన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ అన్నమాట. ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు ఇంక ఉత్సాహాన్ని పరుస్తుంది అన్నమాట. ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకేం కలుగుతుందో అనే భావన మనకి ఉంటుంది అనమాట. మన జనరల్గా యూ మే బి స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఏ హౌస్ హోల్డర్ ఆర్ హౌస్ వైఫ్, చైల్డ్, ఎనీ, all right now we are all are facing a stress కదా, స్ట్రెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ స్ట్రెస్ దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎన్నో రకరకాల, మేబీ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఆక్యుపేషన్, మేబీ
కుటుంబంలో బట్టి రావచ్చు, లేకపోతే వేర్ యు ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ యువర్ డ్యూటీస్. మనకి చక్కగా భగవద్గీతలో ఈ స్ట్రెస్ని ఎట్లా అంటే, దిస్ స్ట్రెస్ లీడ్స్ టు గ్రాడ్యువల్లీ టు స్పాయిల్, టు డిస్ట్రాయ్ అవర్ లైఫ్ అన్నమాట. సో హౌ టు టాకిల్ దట్ స్ట్రెస్, how to get rid of stress? Yoga is an excellent path to overcome the stress. There is no other way. Suppose without yoga, if you want to reduce stress, or what you do, just you can use only simply sleeping tablets. If you meet a psychiatrist, what he will do, just he prescribes a tablets, sleeping tablets only. But it is not, it never cures. So you must tackle the stress. Yoga is the very best way to overcome the stress. Student stress కావచ్చు, ఎగ్జిక్యూటివ్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, హౌస్ హోల్డ్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ విల్ బి ఓవర్కమ్ బై ద యోగా ప్రాక్టీస్. ఫస్ట్ రకరకాల కారణం ఉంటాయి స్ట్రెస్కి. బాడీ స్ట్రెస్, మెంటల్ స్ట్రెస్. బాడీ స్ట్రెస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై యోగా ఆసనాస్. ఆసనాస్ బాడీ స్ట్రెస్ by stretching the body, twisting the body, bending the body, 4 directions, forward, backward. So body stress will get rid. So what about mental stress? Mental stress will be reduced or completely eradicated by pranayama and meditation. Sure, definitely. Already I told you. In pranayama, your prana will be controlled by breathing techniques. మనసు పని చేయాలంటే ప్రాణమే కదా, ప్రాణం ఉంటే కదా మనసు పని చేసేది. ఆ ప్రాణాన్ని ప్రాణాయామం ద్వారా కొంత రెగ్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట, నిబద్ధత చేస్తాం, నియంత్రణ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాణ నియంత్రణ జరిగిందో మనసు కూడా ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులేట్ అవుద్ది, నియంత్రణ జరుగుతుంది అన్నమాట. చక్కగా మనసు ఇంద్రియాలు అన్ని నియంత్రణ ఉండి అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఆఫ్ గెటింగ్ స్ట్రెస్. మనం ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి ఇష్టం లేని కూడా వీఆర్ ఫోర్స్ టు డూ. మనం ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ద మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. ఇష్టం చేస్తుంటాము, దాని ఫలితాలు కూడా మనం అనిపిస్తుంటాం. బాధలు కావచ్చు, ఇబ్బందులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు. అన్నిటికి కూడా స్ట్రెస్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాణాయామం తర్వాత మెడిటేషన్ ద్వారా చక్కగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. కొంచెం మెడిటేషన్ గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటూ మంచిది. వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్? It is meditation is the liberation of mind from all disturbing and distracting emotions, thoughts and desires. It is a process of stilling. ధ్యానం నిర్విష్యం మనః. మెడిటేషన్ అంటే ఆలోచనలు ఏమి లేకుండా మనసుని నిలపటం. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ కీపింగ్ మైండ్ వితౌట్ థాట్స్? సాధ్యమవుతుందా? సాధ్యం కాదు. కానీ బై ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బై ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మెడిటేషన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టిల్లింగ్ మైండ్. తర్వాత ధ్యానం తైలధారవత్ అవిచ్ఛిన్న స్మృతి. అంటే కంటిన్యూస్లీ ఫోకసింగ్ యువర్ మైండ్ ఆన్ ద సెలెక్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని మీద కంటిన్యూస్గా మనసు నిలపటమే మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే ఏదేదో అనుకుంటారు, ఏదో మంత్రాలు తంత్రం ఏం ఉండవు. జస్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆఫ్ ద థాట్స్. ఆలోచనలు లేకోకుండా ఆలోచన లేని స్థితికి వెళ్ళటమే. ఆ స్థితికి వెళ్ళాలన్నట్లయితే ముందు ఒక్క కాన్సెప్ట్, ఒక్క ఆలోచన మాత్రమే మనసుకు అప్పచెప్తాం అన్నమాట. ఆ ఒక్క ఆలోచన పట్టుకుని ఆ తర్వాత ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేట్ ఆ ఒక్క ఆలోచన కూడా అదృశ్యం అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద రియల్ హ్యాపీనెస్
రియల్ ఎంజాయ్ విత్ ఇన్ యూ. మనసు ఎప్పుడైతే మెలకుగా ఉండి మీరు మనసు ఆలోచనలు లేకుండా ఉండగలుగుతారో, ఒక అనుభూతి అనేది మీరు ఎప్పుడు పొందిన అనుభూతి అనేది మీకు కలుగుద్ది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఎప్పుడు పొందిన అనుభూతి అంటే ఏంటి? మామూలుగా మనం గాఢ నిద్రలో ఇన్ ద డీప్ స్లీప్ వీ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ అండ్ నో వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ డీప్ స్లీప్. కానీ మెడిటేషన్లో ఇన్ డీప్ స్లీప్ దెర్ ఇస్ నో కాన్షియస్నెస్. మీకు కాన్షియస్నెస్ అని మనకు తెలియదు, మనకి ఉన్నట్టుగా డీప్ స్లీప్లో. ఇక్కడ ధ్యానంలో ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో సింగిల్ థాట్ బట్ స్టిల్ యు ఆర్ వేక్ఫుల్ అన్నమాట. మెలకుగానే ఉంటాము, ఆలోచనలు మాత్రం రావు అనమాట. అది ఒక రకమైన బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్లో ఉంటాం. అది అనుభవం ద్వారా తెలుసుకోవాల్సి తప్ప, ఎప్పుడైతే మనం అనుభవమైందో ఆ బ్లిస్ఫుల్ స్టేట్ అనేది మనకి సైకోసోమటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి. సైకోసోమటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా ప్రశ్నవే. అంటే when the mind affects when the mind is in stress, that affects on your body అన్నమాట. మానసిక ఒత్తిడి అనేది ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావము మీ యొక్క శరీరం మీద కలుగుతుంది అన్నమాట. ఒక లిమిట్ దాటినప్పుడు ఆ ఒత్తిడే శరీరం మీద రకరకాల వ్యాధుల రూపంలో మనకి బయటపడుతుంటాయి అన్నమాట. స్ట్రెస్ వల్ల వాటిని సైకోసోమాటిక్ డిసీజ్ అంటారు అన్నమాట. వాటిని అంటే కేవలం స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి వ్యాధులు. దానికి ఏ మందు ఉపయోగిస్తాం చెప్పండి? ఏ మందులు బంద్ చేయవు. స్ట్రెస్ నీకై నువ్వే పోగొట్టుకోవాలి. ఈ మెడిటేషన్ అనేది ఒక వరం లాంటిది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, వేక్ఫుల్ స్టేట్గా ఉండి థాట్లెస్ స్టేట్లో ఉండాలనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కూడా డిసపేర్ అయిపోతాయి. స్ట్రెస్ మొత్తం అది కొంచెం ఇట్ నీడ్స్ ప్రాక్టీస్. ఏదైనా సరే మనకి అనుభవం లేని దాన్ని మనం చేయాలంటే మన సాధన అనేది అవసరం అన్నమాట. ప్రారంభంలో కొంచెం మనసు స్థిరంగా ఉండదు. మెడిటేషన్లో ఆసనాలు బాగా చేస్తారు, బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ బాగా చేస్తారు. ధ్యానం చేద్దామనేపటికి కొద్దిమంది మాత్రం నిలబడతారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్లో ప్రారంభంలో సుమారు 23 మంది నాకు కనబడ్డారు ఇందాక. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? 7, 6, 13 మంది నిలబడ్డారు అనమాట. ఇంతే అవుతుంది. యోగా ప్రాక్టీస్లో కూడా ఇట్లానే ఉంటారన్నమాట. ఎంతో మంది వస్తారు, ఆ ధ్యాన స్థితికి చేరడం మాత్రం కొద్దిమందే నిలబడతారనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొంత ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. కొంత మనం థియరీ ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా అట్లానే ఉంటుంది. మీ అందరు రెడీ అయినా బాబు? All are ready? I will make you practice a little bit pranayama and meditation. అందరు రెడీ అయినా చేస్తారా? Yes, sir. ఓకే, కొద్దిమంది అంటున్నారు. వెంకటేష్, అఖిల్, విజయ్ and others. Okay. So wherever you are, you may be in the chair or on the sofa or wherever. Sit straight. Now we practice first pranayama, then after that we practice meditation. Okay, sit straight. అందుకని మీకు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే కాస్త నేను చూస్తాను, కొంచెం కరెక్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. లేదు ఏదో కేవలం సర్టిఫికేట్ కోసమే చేరినట్టున్నారు మీరు అందరూ చూస్తుంటే. తెలుసుకోవాలని చేరినట్టయితే అందులో అన్ని లెక్చర్స్ అన్ని పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇందాక ప్రారంభంలో 23 మంది, ఇప్పుడు 6, 7, 13 మంది మిగిలారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బాగా స్ట్రైట్ కూర్చోండి చక్కగా. మీరు అదే అట్లా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే కొంచెం నేను కూడా చూస్తుంటాను, కరెక్ట్ చేయడం కూడా అవకాశం. స్ట్రైట్ కూర్చొని ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ ఈ రైట్ నాస్టిల్ని ఈ రైట్ థంబ్తో క్లోజ్ చేయండి. ఈ లెఫ్ట్ నాస్టిల్ ద్వారా నెమ్మదిగా స్లోగా గాలి పీల్చండి. పీల్చిన వెంటనే ఈ లెఫ్ట్ నాస్టిల్ని ఈ చివరి 2 వేళ్లతో క్లోజ్ చేసి, ఈ క్లోజ్ చేసిన రైట్ నాస్టిల్ని ఓపెన్ చేయండి. అంటే ఆ థంబ్ని తొలగించండి.
Slowly breathe out through right nostril. ఆ ఎడం వైపు నుంచి పీల్చిన గాలి క్లోజ్ చేసి రైట్ ద్వారా నెమ్మదిగా వదలండి. వదిలి పూర్తిగా వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వదిలిన కుడి రంధ్రం నుంచి మళ్ళా నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా గాలి పీల్చి బటన్ వేలుతో క్లోజ్ చేసి ఈ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ఓపెన్ చేసి లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా నెమ్మదిగా వదలండి. వదిలి మళ్ళా ఆ వదిలిన వైపు నుంచి మళ్ళా పీల్చండి. ఏ రంధ్రం ద్వారా వదులుతున్నారో ఆ వైపు నుంచి పీల్చండి. Through which nostril you are breathing out, through same nostril you have to breathe in and breathe out the other nostril. Just for closing and opening, use your right hand, right thumb to right nostril, and the last ring finger and little finger use for your left nostril closing. అట్లా గో ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా అంటే రైట్ క్లోజ్ చేసి బటన్ వేలుతో close your right nostril with your right hand thumb. Slowly breathe in through left nostril. After inhalation is completed, then close the left nostril with the last two fingers. Open the right nostril. Slowly breathe out through right nostril. Now through the same right nostril, breathe in. Maximum, fill the lungs. Close. Open the left nostril. Slowly breathe out through left. Again through the same left nostril. So repeat like this. Through which nostril you are breathing out, through the same nostril you have to breathe in. Slowly, deeply, maximum fill the lungs. కళ్ళు కూడా మూసి ఉంచడం మంచిది. కళ్ళు మూసి మీ మనసుని ఆ శ్వాస మీద ఫోకస్ యువర్ మైండ్ ఆన్ యువర్ బ్రీత్ అండ్ స్లోలీ డీప్లీ మ్యాక్సిమం ఫిల్ ద లంగ్స్. బాగా లంగ్స్ నిండుగా పీల్చండి. అండ్ ఆల్వేస్ బ్రీత్ అవుట్ అప్ టు అదర్ నాస్ట్రిల్ డబుల్ స్లో. నెమ్మదిగా వదలండి. అట్లా చేస్తూ ఉండండి కంటిన్యూస్ గా. చక్కగా మీ మనసు కూడా ఆ శ్వాస మీద నిలపాలి. ఆలోచన రాకూడదు. చక్కగా ఎట్లా పీలుస్తున్నారో జస్ట్ ఇన్ వన్ సైడ్ యు అటాచ్ యువర్ మైండ్ టు యువర్ బ్రీత్ అండ్ అనదర్ సైడ్ డీప్లీ స్లోలీ డీప్లీ మ్యాక్సిమం ఫిల్ ద లంగ్స్. నెమ్మదిగా మీరు చేసే ప్రయత్నాన్ని బట్టి ఆ తీసుకునే శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. Based on your efforts, the inhalation duration capacity will increase without your knowledge. మీకు తెలియకుండానే ఆ గాలి తీసుకునే సమయం పెరుగుతూ ఉంటుంది. చక్కగా when you breathe in, feel that you are filling your body with more oxygen. గాలి పీల్చేటప్పుడు చక్కగా మీ శరీరాన్ని ఆక్సిజన్తో ప్రాణశక్తితో నింపుతున్నట్టుగా భావన చేయండి. When you are breathing out, feel that you are throwing out all the toxins from the body. గాలి వదిలేటప్పుడు మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మలినాలన్నీ కూడా ఆ వదిలే గాలి ద్వారా బయటకు పోతున్నట్టుగా భావన చేయండి. When you breathe in, feel
యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ ద బాడీ విత్ ఆక్సిజన్, ప్రాణశక్తి. గాలి పీల్చేటప్పుడు శరీరాన్ని ప్రాణశక్తితో నింపుతున్నట్టుగా భావన చేయండి. గాలి వదిలేటప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం కూడా ఆ వదిలే గాలి ద్వారా బయటికి పోతున్నట్టుగా భావన చేయండి. అట్లా ఆ విధంగా చేస్తే మీకు ఆలోచనలు కూడా రావు. మీ ప్రయత్నాన్ని బట్టి ఆ గాలి తీసుకునే కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీకు తెలియకుండానే. ప్రారంభంలో 10 సెకండ్లు పీల్చగలిగితే ఒక 10 నిమిషాలు చేస్తే కంటిన్యూస్గా ఆ చివరిలో అర నిమిషం వరకు పీల్చగలుగుతారు. ఒక రబ్బర్ బ్యాగ్స్ లాంటి లంగ్స్. మీ ప్రయత్నాన్ని బట్టి అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చక్కగా వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మంచిది. చక్కగా వెంకటేష్ గారు వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారు, కనబడుతున్నారు. అట్లానే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కీర్తి, సాయి, క్రిష్, అఖిల్, విజయ్ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. చక్కగా మీ అవకాశం రాదు మళ్ళా. ఓకే, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా గాలి వదిలేసి ఆపండి ప్రాక్టీస్. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా గాలి వదిలిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఆపండి. సార్, ఒక నాస్ట్రిల్ బ్లాకేజ్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు సార్? అది ఇంకా అంటే పూర్తిగా బ్లాక్ అయితే చేసేది ఏమి లేదు, కానీ కొంచెం ఉన్నా కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఓకే సార్. పీల్చడానికి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, after breathing out through left nostril, please stop the practice. This is called as అనులోమ విలోమ అంటారు దీన్ని. అనులోమ విలోమ. It makes the two hemispheres of brain equal. వాటి ఫంక్షన్ ని చక్కగా రెండు బ్రెయిన్ అర్ధగోళాలు రెండింటిని కూడా సమంగా పనిచేసేటట్టుగా సహకరిస్తారు అన్నమాట ఈ ప్రాణాయామం అన్నమాట. మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా, ఉన్నవాళ్ళు లేని అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ టెక్నిక్ అనులోమ విలోమ అంటారు అన్నమాట. జస్ట్ 10 to 15 minutes if you practice daily, you will feel better and fresh గా ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ కపాలభాతి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ ఫోర్స్ఫుల్ టెక్నిక్ త్రూ నాస్ట్రిల్స్. ముందు నేను చూపిస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా, ఆ తర్వాత మీరు చేయండి. స్ట్రైట్ గా కూర్చోండి. జస్ట్ ఒక ఫ్యూ సెకండ్సే, 1 minute కూడా అవసరం లేదు, ఫ్యూ సెకండ్స్ నేను చూపిస్తాను. దెన్ యూ మే మేక్ ఎఫర్ట్స్. బోత్ నాట్స్ మౌత్ క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి. స్ట్రైట్ కూర్చొని ఫోర్స్ఫుల్లీ బ్రీత్ అవుట్ త్రూ బోత్ నాస్ట్రిల్స్. అంటే గాలి ఫోర్స్గా వదలాలి. ఆ వదిలినప్పుడు పొట్టను కొంచెం లోపలికి, పొట్టను లోపల లాగుతూ గాలి బయటకు ఫోర్స్గా. అంటే మీరు స్టమక్ కూడా చూసుకోండి. లోపలికి.
జస్ట్ ఒక 10 సార్లు చేయటం, మళ్ళీ ఆఫ్ చేయటం, కొంచెం రెస్ట్, రిలాక్స్ అవటం, మళ్ళీ ఒక 10 సార్లు చేయటం, ప్రయత్నం చేయండి. శబ్దం తెలుస్తుందా మీకు? నేను చేసేటప్పుడు అట్లా రావాలి. నోరు తెరవకూడదు, ముక్కు ద్వారా మాత్రమే. కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. కొంతమందికి మరీ ఫాస్ట్గా చేస్తే కొంచెం కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. ఏం ఇబ్బంది పడాల్సిన పని ఏం లేదు. దీన్ని కపాలభాతి అని అంటారు. చక్కగా లంగ్స్ ప్యూరిఫై అవుద్ది. తర్వాత వాటి కెపాసిటీ బాగా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ప్యూరిఫై అయ్యో గాలి తీసుకునే కెపాసిటీ బాగా పెరుగుతుంది. మన శరీరం అంతా పనిచేస్తుంది ఈ శ్వాస వల్లనే కదా. శ్వాస వల్ల ఆక్సిజన్ లోపలికి సప్లై అవుతుంది. అక్కడి నుంచి గుండెకి వెళ్తుంది. గుండె నుంచి మళ్ళా ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంతా కూడా మళ్ళీ లంగ్స్కి వచ్చి లంగ్స్ లో ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ గుండెకి వెళ్ళి గుండె నుంచి శరీర భాగాలకి సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది. దీన్ని కపాలభాతి అంటారు. తర్వాత ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంటుంది. చక్కగా మనసునికి ప్రశాంతత కలిగించడానికి, బ్రెయిన్ సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి భ్రమరీ ప్రాణాయామం అని చెప్పి ఉంటుంది. భ్రమరీ ప్రాణాయామం అంటే తుమ్మిద ఏ విధంగా శబ్దం చేస్తుందో ఆ విధంగా మనం ఈ ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు ఆ శబ్దం లాగా వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని భ్రామరి, ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ని బాగా రిలీజ్ చేయడంలో ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ అనమాట. కొంతమంది డల్గా, నిరుత్సాహంగా, మగతగా ఉంటుంటారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ భ్రమరీ ప్రాణాయామం చక్కగా బాగా మైండ్ కూడా మంచి యాక్టివేట్ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ సెల్స్ కూడా బాగా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి అనమాట. భ్రమరీ ప్రాణం ఏం లేదు, బాగా గాలి పీల్చి పెదాలు క్లోజ్ చేయాలి. ఈ రెండు చెవులను కూడా రెండు చూపుడు వేళ్ళతో క్లోజ్ ద ఇయర్స్ విత్ యువర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్. అంటే గట్టిగా నొక్కోకుండా జస్ట్ అట్లా క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. బాగా గాలి పీల్చి జస్ట్ యూ వాచ్ మీ హమ్మింగ్ సౌండ్. అట్లా గాలి పీల్చే శబ్దాన్ని అంటూ ఉండాలి. ఆటోమేటిక్గా మీరు తీసుకున్న గాలి వస్తూ ఉంటుంది అనేటప్పుడు. మీరు పరిచయం వదలవసరంలా. మళ్ళా లంగ్స్ నిండుగా గాలి తీసుకొని మళ్ళీ అదే విధంగా శబ్దాన్ని ప్రయత్నం చేయండి. ఒక్క 2-3 నిమిషాలు బాగా గాలి తీసుకొని రెండు చెవుల్ని క్లోజ్ చేసి మీ మనసు కూడా ఆ శబ్దాన్ని వింటూ చేయాలి, చేస్తూ వింటూ ఉండాలి. భ్రమరీ ప్రాణాయామం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఒక 2-3 నిమిషాలు కంటిన్యూస్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది దాని యొక్క అనుభూతి ఏంటో. ఎవరు కనబట్ల నాకెవరు శబ్దం కూడా వినబట్టలేదు. శబ్దం వినబట్టలేదు, కనబట్టలేదు. చేస్తున్నారు ఎవరన్నా? ఎవరు చేయట్లా. ఏది వినపట్టలేదు మరి? నేను చేసినప్పుడు శబ్దం వినపడిందా మీకు? వినపడింది కదా. మరి మీరు చేసేటప్పుడు నాకు వినపడాలి కదా.
ఒకళ్ళు వేస్తున్నారు, వినపడుతుంది. ఓకే సార్, which position is the best way of breathing? ఏమన్నారు? Which position is the best way of breathing? అదే మీరు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎట్లా కూర్చుంటే మీరు మామూలుగా కింద కూర్చుంటే మంచిది. ఒకవేళ కింద కూర్చుంటే ఇబ్బంది అయినప్పుడు చైర్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు మీరు. కాకపోతే స్పైన్ మాత్రం స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. కీప్ wherever you may sit on the floor or on the chair or on the blanket, but thing is keep spine erect. Okay. Keeping spine, neck and head should be erect. Okay. Now we proceed to meditation. మెడిటేషన్ గురించి మనం కొంచెం అభ్యాసం చేద్దాము. మనకు ఉపయోగపడేది ఇదే. చివరికి చాలా బోల్డ్ అంత పరిశోధన జరిగింది. సో మచ్ రీసెర్చ్ వాస్ డన్ ఆన్ మెడిటేషన్. ఇట్ లోయర్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్, స్లో డౌన్ ద హార్ట్ రేట్, తర్వాత డిక్రీజ్ ఇన్సోమ్నియా, హై కొలెస్ట్రాల్ రిడక్షన్ అవుతుంది, ఆల్కహాల్ యూజ్ తగ్గిపోద్ది, యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది, డిప్రెషన్ తగ్గిపోద్ది, కామ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. అట్లానే యూ విల్ క్విట్ ద స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిటెడ్. ఇలాంటి అలవాటు ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి మనకి. మెడిటేషన్ ప్రయత్నం చేద్దాము. చక్కగా స్థిరంగా కూర్చోండి. వేరెవర్ యు ఆర్, సిట్ స్ట్రైట్. Close the eyes. Just you simply follow my instructions only. Nothing is there. Just simply follow my instructions only. Sit straight. Close the eyes. It is inward journey. Meditation is nothing but inward journey. ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సు, ఇంద్రియాలు బయట ప్రపంచం వైపే ఉంటాయి అన్నమాట. మెడిటేషన్ ఏం చేస్తాం? ఇన్వర్డ్ జర్నీ, లోపలికి పంపిస్తాం. చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని రిలాక్స్గా కూర్చోండి. రిలాక్స్ ద బాడీ. Close the eyes. Relax the mind. Just concentrate on your stomach movements. Concentrate on your stomach movements. If you watch your stomach movements, with every inhalation, the stomach comes out little bit. With every exhalation, stomach goes inside little bit. So concentrate on your stomach movements first. How it moves with your inhalation and exhalation. Now concentrate on your chest.
Please close the eyes and focus your attention on your chest movements and watch your chest movements with your breath. If you observe, with every inhalation, the chest expands. With every exhalation, it comes to normal. Just simply concentrate on your chest movements with your natural breathing. Now, concentrate at your throat. Feel the sensation of your breath at your throat. చక్కగా విశ్రాంతిగా మనసుని కంఠస్థానం వద్ద ఫోకస్ చేసి ఆ కంఠం ద్వారా జరిగే శ్వాస స్పర్శని గమనించండి. Feel the sensation of your breath at your throat. Okay. Now, concentrate at your nostrils. మనసుని విశ్రాంతిగా మీ ముక్కు రంధ్రాల వద్ద ఫోకస్ చేయండి. విశ్రాంతిగా focus your attention or awareness at your nostrils. Just simply watch your breath, how it goes in and out. అది శ్వాస ఏ విధంగా లోపల పోతూ వస్తూ ఉందో గమనిస్తూ ఉండండి. మనసుని విశ్రాంతిగా ముక్కు రంధ్రాల వద్ద ఫోకస్ చేసి అక్కడ మీ యొక్క శ్వాసక్రియని గమనిస్తూ ఉండండి. సింప్లీ వాచ్ యువర్ బ్రీత్ ఎట్ యువర్ నాస్ట్రిల్స్. ట్రై టు సెన్సిటైజ్, దాని యొక్క స్పర్శను కూడా గమనించండి. మీ యొక్క శ్వాస స్పర్శని ముక్కు రంధ్రాల వద్ద. Now, as you breathe in, mentally repeat so. As you breathe out, mentally repeat hum. ఇప్పుడు ఆ విధంగా చక్కగా విశ్రాంతిగా గమనిస్తూ ఉండి శ్వాసని లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు మీ మనసుతో సో అనే అక్షరాన్ని, శ్వాసను వదిలేటప్పుడు మనసుతో మాత్రమే హమ్ అనే అక్షరాన్ని చేస్తూ ఉండండి. యాజ్ యూ బ్రీత్ ఇన్, మెంటల్లీ రిపీట్ సో. యాజ్ యూ బ్రీత్ అవుట్, మెంటల్లీ రిపీట్ హమ్. మనసుతోనే. చక్కగా కళ్ళు మూసి మనసుని విశ్రాంతిగా
ముక్కు రంధ్రాల వద్ద నిలిపి శ్వాసను తీసుకునేటప్పుడు మనసుతో సో అని అంటూ శ్వాసను వదిలేటప్పుడు మనసుతో హమ్ ఈ రెండు అక్షరాన్ని అవేర్ ఆఫ్ యువర్ బ్రీత్ while you breathe in, repeat mentally the syllable or letter so. While you breathe out, mentally repeat hum. మనసుతో మాత్రమే, పెదాలు కూడా కదపకూడదు. Even you should not move the lips, only with mind, mentally only repeat these two letters along with your breathe in and breathe out. పేపర్ తెచ్చుకున్నారు అందరూ స్టార్టింగ్ కదా. ప్రాక్టీస్ విత్ రిలాక్స్డ్ మైండ్, చక్కగా విశ్రాంతిగా చేయండి. చక్కగా చూస్తూ ఉండండి శ్వాసని. శ్వాస లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనసుతో సో అనే అక్షరాన్ని, శ్వాసను వదిలేటప్పుడు మనసుతో హమ్ అనే అక్షరాన్ని విశ్రాంతిగా చేయండి. ప్రాక్టీస్ విత్ రిలాక్స్డ్ మైండ్, అవేర్ ఆఫ్ సో with your inhalation, hum with your exhalation. Repeat so hum with your breathing.
aware of, so hum with your breath. చక్కగా విశ్రాంతిగా చేయండి. While you breathe in, repeat mentally, so. While you breathe out, mentally repeat, hum. Aware of, so hum. Thank you, sir. Now, slowly stop the practice. Don't open the eyes, please. Just a few seconds. Slowly open the eyes. Just rub the palms like this and put them on your eyes 2-3 times. మీరు ఎవరు కనపట్టలేదు, అందరూ మరి ఎంతమంది చేస్తారో ఏమిటో, అందరూ వీడియోలు ఆఫ్ చేసి కూర్చున్నారు. ఏం బాబు వంశీ? సార్ ఎవరు వీడియోలు ఆన్ చేసుకోవాలా ఒకళ్ళ తర్వాత. ఓకే, ఇప్పుడు మేటి అయిపోయింది. మీరు జస్ట్ యూ మే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ యూ మే క్లారిఫై. ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే అడగొచ్చు. ఎవరు ఏం వినలేదాము, వినలేదు కదా, కొద్దిమంది ఉన్నారు. ఇక్కడ మాకు డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది కొన్ని వందల వేలు గట్టి చేరుతుంటారు మీకు చెప్పిన టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటానికి ఇక్కడ మా డిపార్ట్మెంట్ లో.
చక్కగా ఈ అవకాశం కల్పించినప్పుడు ఉపయోగించుకోవట్లేదు చాలా మంది. సరే, ఓకే బాబు వంశీ, థ్యాంక్ యూ సార్. కంక్లూడింగ్. Thank you, sir, for delivering a lecture on stress management to balance work and life. Thank you, Professor K. Ramesh Babu Garu, for this lecture, sir. Thank you, sir. Thank you. God bless you, all of you. Thank you, sir.